FM TV and market yapa. Sompa dia sasiso emeni Ajuma yesini ni aketi enti Usumu sumio Agune bema wanya aketi yapa Ewa sasiso Iwiasi mubasum na wansum ye diye Fanyina mwese wansum Bisa usum ye maketi yapo Eni jie Di sompa diye Emaketi yapa Sompa diye sasiso emeni jie Sompa FM, Sompa TV, market yapo. Sompa die, MING. Dichimwa fidie neto Sompa FM and TV. Nebema wenijie. Eni aketi yapa. Nebema wenijio. Sabra boy mo dajini. Be natural, so no dear when ya Bema when it market ya panso kamu and market ya pa our fidi in it or some pa FM and TV why Yasim sompa maniji and yakatia pana unu warada. Sompa dia sitine mono ema ketiapa Premono enyato sa eya wiadumienu ana abusua abono Sompa 106.5 FM enkran ensama santrofo anante ho wo mo san hom fifire na wabono boa beto samufu anim abusua waso ne nyina ho kroje ebe ani so a eche na ahweniwa anasa eye drop no ewo so onya bi so wani so na asomu nso eche ntakra abusua baji bi ni wasom ensama ye de bre osa no kasa na yede nam ho ba kasa na kire mineral water wagugu ye minim na yede nsem no to awo time heba Mr. Dr. Tafri Jayo etu malaria ase honam ya wadru na enu achi emo wonum atoso atimi adidi abo owede ma enne echechi no ekutaye mu ma mensa no boafo onga ye ma nkwan yede ema abomu yede chinchinka na emu tilapia no etimi ma emu nsuo eye dededa obawiare ne kasai wakayan ho promasidofo ene yoyi ena fe Enpine Homeopathy Clinic Dr. Duboatin Dr. Kwatemo eho ena physiotherapy massaging ene homeopathy ayaresa eye adwuma no ewie wo mukutaye mu ena nsa ne yaboa no every Sompa 106.5 FM nkran na enam 93.1 ehwada brakas antimaya atum headquarters ho sabre kro na eyiko 100.9 so age ya wode che asanteman yefiri ho ayenwei atoya fam no 101.1 takwa Sompa wabie biem DJ Kemu na wa hene champo mo so wo moto pete ani na afi takura de Sompa 103.3 wono nso de ma adasa abusua yefiri atoya ho de yebobbo abesi bono ene na afa mani masase paso doma henkro Sompa 101.3 na afi doma FM 100.7 so woto bi apete ajawusu bema wanene dom 98.9 eyobuna hin krosunyane na hafofo nyina fafiri ho no alaji be kwa na abro sanum eho ene yebutu ebo sa adwuma sono no ede sommo www.somponline.com ensemi nyina yewura Prince Ataboaten wachechera koto 106.1 wo mfimfini mantemu aye kingdom sana wo techimane na afa ye fra ne Sompa eno wo techimane na 90.7 won kransa ensema eba no ewie dia beti bi ne se IGP aye reshuffle ewo empenifo ahodo bi a eda prosi adwumakuo ne mu ye de ho nsem eba
Ebusia enura beto dwase tolon SHS eja hyehyehye ma ne homene so ho na yesa sode ya wan mu kiremu se pon SHS ye no ewo matifidu matem ho so ja to ho ensam no emu na mawie ene eja no eto asate bia ye bedum no emra sabadwafo a wo my Ghana mu wo mo ko holiday no wo ma san ba ehye adwuma se na sade emu nsam te na opon checheku onabo wo fie ho ye bekwa kotie Domfrafo ma NPP amanyuko no dia to dwase wo mo na nwene ho da se Owura Alexander Fenyomakina wo ye minority leader wo mo besesa no Ofuase ayire bi mra hyebedwani ayononyafo kojo pon kroma wakasa kire mu se ebeya de NPP amanyuko ni pa se won besa so awini Ghana de hye akoma biu Gushegu mra hyebedwani na wono nso kase se NPP presidential primary no we na mu adempa echen 2024 de no Saranso ena yewura Dr. Brian Echampon ne campaign team wo mo de atu dwase sa numbers na wo munya ye ewo primaries no emu no sanka ebre kura kakra ewo mu a anko mbenya aborosa Owura Musa dankwa eye pani controlfo a wada Global Info Analytics ano wakasa kire mu se MPP amanyoko no grassroots no enko mo nyon be ye bibi pa enso panifo ne mpene Wonu ma wosuapon mu edi pa ho se won mo adwuma mu no niam bi no mu ntotoye enti won mo de wona de agufom won mo nkwa adwuma bio Suofo ya wo shapumdin ensem so ahye se aban aya asabia hodo nyina ewo otimantem no wo mo nhwen wo mo nyensiesie ne nsakire bi a ehu behia ewo ho Ghana Health Service impanimfo ase mpox yade yi foforo abeka ho aduru sen Japretu ene GPRTU fo wo mo tax force no adrafo a wo mo nimra so wo mo achemu dunson e wo amasaman ensem ne bi ka ho ye wi a ye bekwa ama no ne US man no emu wo mo mampani akasa ede afa Russia ena fa Ukraine amampani ahodo mienu ensem no ewo kasebo emu ayede ne nyina ebebre mu ansana ya sorry so free sabre ya sima aduonum entem eye kasebo nko a midin ede adwoa asare mene abena badu adepa kofi enafi triple A man ejapia APAM DADAA Ebusiafo yehye ensem no ase prosi sahene Inspector General of Police Yewura Christian Tete Yohonu IGP asem ena making yekasei wayensa kire sronko ewo prosi adwumako ni tichu ene womo a womo deda esoro ho no na wo kire mu se we no eye official post na akwankyerefo mpenimfo ahodo ne wo mabedi akire deputy commissioners ya wo da prosi adwumako no yeyiyi wo mo afri wo mo department ne wo mo dibra ahodo bi na ye de adwuma foforo ahye wo mo nsa enti ensakire no eyade se national ewo ma fe komantem ahodo no so a eyade se reshuffle no ebi akandodo no a na ne yedidi suo enie COP Dr. Sayib Pabigareba sesia no wo free se wo ye director general ya woda technology ano akọ director general wo no eba be hye NAPD atnaye no ase COPED Lansa Seidu wo ma transfer no se wo ye director general wo hye welfare eso sesia wo no ekwakoye director general ya wo ba be hye technology eye abafu nimdie atnaye honom COP Dr. Vance Baba Gareba wono sesia wo free director general operations akwakohye research and planning eso COP Emmanuel Teikujo wono so sesia ya reassign no every se woye director general wo hye PPSB atnaye no so sesia wona ekwakohye operations so DCOP Dakon Ofei Lomoti wono free research and planning akọ director general Emma PPSB atnaye no DCOP Eric Ken Winful wono so kanina woye director general ya woda NAPD atnaye na no sesia wono ene kwakọhye welfare nti wo hye entutu ahodo ne nsakire no aba no a yewura IGP hrem se ne nyina ye nhihya wo mde gu akwan mu se de be ya prosi adwumako no wo mbetimi ahye mu kena na adwuma wo mo ye no wo mo aye no wo ma ye ne ye afei ye ba mantem no eso a eyade se reshuffle no ebi akoso wo ho DCOP Charles K Edu
Sesia wono ne baba regional commander ewo Eastern sector DCOP Isaac Asante Efri Eastern region ya sesia wono ne yede na ba national headquarters ho ena fe DCOP George B Ohene Buadi wono ne baba take over sa regional commander ewo Mfimfi Mantam no emu na se yekọ DCOP George Ankoma natena yenso a sesia no na kane no wo Central MTTD Ashanti region sesia no wo free honom aba regional command no atenaye DCOP Alex Kojo Wolowo ono so na wo ye director ICT ewo national headquarters sesia wono na eba be in charge MTTD adwumakuo no emu ewo Asante Mantemu na enkrate ya eba ye no IGP enam so echiremu se obi biara ya transfer no every department bi si won konko ye adwuma wo department foforo no wo mu ogidie se nimdi a ewo nipa no etirim no obetimi de aboa amasa asoye no etimi akonkan enti wei ene ensachere foforo a ababeto dwa ewo prosi adwumakuo no emu a yade ne achire ede amatiefo Abusia enura adehia wonom ekwo school ewo Tolon Senior High School wonom ho kan kakra ewo Metifido ematamu ni nyina enese wonom girls dormitory no empanifo kyerem se ejahyehye bi ema ne homene so ho nam so ema houses besa makomakom yensa gbewa house no afa Ferguson house na Tolon na house sa emofra wonom asa houses miyensa yimu wonom no mo kan ye pa enti wo hyemu a enkwada besa miensa ene aduanan ensia 346 ena wo mu kiremu se ne wo munya baby emfa woni emanguo na out of 346 mofra won nyina ye maya wanum ne amahye no emu waha ene aduanan enson 147 womu pa na womu ne amahye kire be condemn to grabu wanum kiremu se womu chop box ahodo hye wanum books textbooks ni notebook ni exercise books ni nyina da wanum kiremu se ehye ewiase wanum wo akadian kakra ebua ema wanum ade sua womu sua no Tolon Senior High School wono etumi kwankan no ni nyina ehye na empanifo kiremu se ejai ema ne homene so anopa be set no so epa ho minute no aduonu ena eja no ehyase sedie emofra wanum ekọ school wo Tolon Senior High School a wanum ye ma womne amahye no wom nsemni. This fire happened this morning. We were at assembly when it happened. So they started crying that fire. We don't know actually what it started doing. So the time we arrived, it already affected the school, the baby's packaging and that even there. I myself, I've lost everything, even with the one I'm wearing and the one that I took in to go to school, my bag, my school bag, even all the books have been. And we are the one writing this year. We are here because if they didn't do anything to us, we can't write the exam. Even the tablet that government provide for us, all of them, they are gone. We don't have anything else. So government, please, we are begging you, come and help us. Provide us with the need and the tablets too, so that we can learn. Ebra emofrai ekasewie ye no ana opani a wono ye mansoafo a wono wada eye Metifido ematam no ano ononyafo Ali Adolf John wono so ene SOMPA kase echechensemu kiremu se enkwada waha ene aduanan enso 147 na wanum susu se wom ho aka yie pa no womama wom besa na wotwe esesa amofra no fa nkofie sanse de wanu bedie de ombeda ne de ombehya ye den wom enfa nkofie enkoboaboa ho kakra na mpanifo nso nhye se wom betumi aye bibi e de aboa wonum nanum no ononyafo yi ese se ja hyehye we ya ma ne homne so e Tolon Senior High School no we ka ho na wotwe ntam eye mienu na Metifido mantamu eye school a eja atomu ne nsamni. The regional director of education, district director, and then the headmaster have decided that we'll do a similar thing here. Those who are severely affected will be given some form of external exit so that they can go home and then prepare a bit and then come back within 1 week. And I'm sure within this 1 week period, the headmaster and his able lieutenants around him will have found some temporary way of handling them when they come back. Those who are around, we will find an alternative at all costs to see how we can manage the housing situation for them.
Maswafo ya wono no wada metifido emantamo meche Northern Regional Minister Ononyafo Ali Adolf John wono ene kasai na ne nyina mu no ena so yesode ya empanimfo e kire nsem se upiemu e wopon Tamale Senior High School ho a ehwo so eja hyehye bia ma ne homne so ama enam so ama adehye ne cho boss wo mu books wo mu ntade wo mu gade wanu mo hyeto ene wanu ba fe Sanders ne de ka kan wo mu pace nyina hye na empanimfo kire mu sei ehwehwe mu kakra odum adwumaku a wanum efri Savlugu fire station ho ekoye wanum hu ye a won betumi a kire mu kakra eno ne nya de wanum atimi akwava ne nyina wie no ene se wo mu susu mu se eja ne hyase e washrooms wahodo a eno no ewo pon Tamale Senior High School ho na empanimfo se wo hwemu aya abrosan tenten enti no abrosan ya no eto aso be se miensa so edumu ne eja no hyase a wanum a wamu afiri odum jadwumaku mu ekoye Savlugufo ekoye wamu etimi abuaye ema wamu dum no na ne nyina mu no empanimfo achem se ekamea yese eja hyehye ene ahye ewo suku ahodo mu SHS nkankan dormitories no wanum ngusu afa ne mapapa nwa kwamu na education enkoyie afa mamofra no eniema bi a wanum ya ensem fata ewo wamu dormitories ahodo mu no wamu atwe wamu ho afiri ho wesu ni arehosam a eno so free pon Tamale Senior High School mu ba wom kire mu se eja ama ne homene so ama adehye ne niema pida ahye afa suku no properties no so ebi ya hye ampanifo hye apane mapapa bi edi asom suku ne mofra no Abusia Endpoint Homeopathy Clinic wokutayemu ena ewia premotobra kase wo SOMPA fie yeguso a yebe edema wo obetimi join yen e Facebook wo SOMPA 106.5 FM Accra na wode wadwenkyere ne wonkanto so ato yen ho St Augustine adawrumanti yenenam so na yewura omayimra hye badwafie wo mai Ghana emra hye badwa etoso nkono e wa adehema etoso nan mekire 9th Parliament Edema 4th Republic no wo mokọ bronya akwama sade ebeka no no afa na wo mo abie senka yesuku a entiana wo no mo hye wo madwuma ase enam saaya so ama pania wodi dom kese nanim wa kire sade wo mo ebeyo nyina ade a kire wo mo a eba na agya waba bedi nkomo no na sade mu nsamote a wo mo bedidie eda asabu a setie bia wo mo ba bra wa bie no Minim se LGBTQ ho nkomo no eda asebo a wo mbedi na ni nyina nkamfua se wo mabase ya ene na oponchecheku nso abie edwuma enti wokọ ye bekọ ne nche ne yabusa se parliament anya resume na wo mu nyina bai te se de ebie school na ebi no mu twan se bekọ akosiesie ho ansa wo maba no saa na we no mu de no nso yo ya na eno no ye donkuma no ena eyo saa ana ye kese no ni nyina ya mom pini honorable National and international reporter na no ponchicheku ni yemusa se sai na badwafie hote na ma hai apa me joso na maboboa no eyemra se badwafo mo ho ye de adom nya hwe me gidi samo ho ye nyame ehu ye mobo enti SOMPA MP ma me chanity awa enam bie ye na amokoye no sai na hote wo mu nyina ba se de yese wo mo ba no na enkomo be na wo hwe a free na ekoi edapono so a mobedie medasi apam woni me bedi adanse se eye ma hyebeghafie ekọ omahumuchie mu ekodi eye bonya esanso ede omho akwa abadie ede ba new year ni mo na sene aya eba ni se ya chiamenhene awo no anoda omamra hyebeghafie yera abanki for smani babin na nhyehyeye mu ani tumi a yede ama no se obegina ni tumi ni so wasanso ahyo mu sanso mra na hyebeghafie no mo medi nkomo enhwe kwan o betina afaso a oman aban dwumedie titu a isina so no ombehye no mu bedi enunti enne na eye yera abanki for smani babin kire se na hyebeghafo no omunyina embra na ya emra hyebeghafie no omukọ omusanso pase na dom kuma na dom kese ni nyina kom ho hye mu na omabrifu nsenchofo ewo afi ana ba omaba biwi sen ena obesifa edi omudwumedie eno ena ene meka sei igusu a ekoso ewo eye job 600 annex a eno anewo eye oman mrahye begefi na ni nyina nkamfu ano enkrata e chese LGBTQ+ no sabre wo mbedi ho nkomo ene afoforo eka ho sa sexual right and family value bill no
ɛno wate ho nkɔmmɔ medase ɛno nkɔmmɔdie sesie ɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ nsɛm bisa yɛde ebisa ɛyɛ majority leader honorable Mahama Ayarega na ogusu yi ano ɛna yɛde fɛ yɛyi ni ɔkan ne kyerɛ sɛ yɛbɛhwɛ APAM DADAA na wɔka wɔn a wɔn ti gyina yɛ ɛhwɛ sɛ saa bill yɛbɛhwɛ ne yɛbɛgye atum ɛma ahyɛ bɛgye fie dwumadie bi a wɔso mu di wɔ bill ne ho no wɔn di yɛ ɛde kɔtɔ saa bere no aban a na ɔgyina ɔwɔ ɔman yi anim aban no ɛhwɛ yɛ sɛbi ɛyɛ kokwasa ebu n'ani gu so ama wɔntumi ansan bill no ɛno nti aban foforɔ abɛyi ɔno no deɛ ɔkan sisi dua kyerɛ mu sɛ ɛwɔ mu sɛ aban yi mampani John Dramani Mahama mfa ne nsa nhyɛ aseɛ deɛ nanso ɔno a wɔda dɔm kɛseɛ no ɔman ma hyɛ bɛgye fie no ɔka kyɛn nsɛntwerɛfoɔ ne Ghanafoɔ sɛ yɛmfa ne sɛ mmara no yɛagye atum ɛwɔ Ghana ha no mu sɛ a sɛdeɛ ɔbaa ne ɔbaa a ɔda bɛrima ne bɛrima a wɔda ɔbaa ma wade ɔtene so pɛm nyɔnko baa bɛrima ma ware ɔtene so pɛm nyɔnko bɛrima no saa nsosɔyɛdeɛ no sɛbi bususɛm no ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛsosɔ so ɛwɔ ɛyɛ ɔman Ghana mu anu sɛ ba apam asɛm baako a ɛbɛbɛtɔ pono so ɛyɛ edin ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛyi free ɛyɛ Kotoka International Airport soɔ okay wɔde ato de akyerɛ mu sɛ soafoɔ a wɔno anɔhwɛ yɛ akwantempɔn ho nsɛm soɔ transport minister ɛnɛ yi a kyɛ sɛ maahyɛ bɛgyasie ɛba bɛti mu dwumadi aseɛ yi nsɛm no bi a wɔmbɛhwɛ anim a wɔmbɛhwɛ no matiriti no as soon as possible ɛne sɛ Kotoka International Airport wɔkyerɛ mu sɛ mfirihyia bi a ɛkyerɛ mu kɔ no na ɛyɛ Accra International Airport ɛdin a na ɛda ɔman wie mu hyɛn ɛbrɛ ne titiri ne wɔn kan ano sɛ ɛdeɛ no so ɛna wɔn dane a wɔn de ɛyɛ Kotoka din ɛba bɛka ho nti ɛnɛ na wɔn abɛyi no ɛyɛ adeɛ a wɔn ɛba bɛhyɛ na wɔn asan so yi edin no efiri hɔ na wɔn asan so ɛde akɔ ɛyɛ Accra International Airport nti ɛno ɛne ɛyɛ nkɔmɔ kɛseɛ baako a ɛyɛ mmarahyɛ bɛgyasie ha no sɛ yi no nkɔmɔdie ɛne nsɛntwerɛfoɔ briefing a ɛkɔ so no ɛho nsɛm ɛde aba bɛto dwa ba ne nyinaa mu no ɛyɛ dɔmkuma baano dani yɛwura Alexander Penyomakin ɔno nso akasa de proposal bi ato aboa ɔsɛ mfie bi atwam anaasɛ afie atwam kurampo ansa na ɔmbɛbreki ɛnam sɛ ɔmo numbers no ɛwɔ so nti no adeɛ bi a ɔsɛ yɛbooboo ho na yɛhwɛ ɔman no daakye no ɛnam sɛ dɔm kɛseɛ no wɔ numbers nti no na ɔmabu dɔmkuma no nsusuyɛ adwene ɛde abu so nti ɛno nso ɛyɛ adesrɛdeɛ a yɛwura yi nso ɛde to ɛyɛ majority leader anim mo na nakɔso afo ani di akyire paneɛ koraa firi tɔfo mu a wada amamene nsa sompa yaso bɛte na atiefo nso ate bi mo ne wama ne bɔ na ɔpɔn kyekyeku international national reporter ne nkyɛn ne yɛkɔ wɔ Ghana mmra sɛ badwafie ɛnɛ sɛ yɛsuku anka bɛka sɛ wɔn kɔ bro nya akwa ma ewie na fe no wɔn bie school nti nsɛm egu apono so ɛna wabiebie n'ani ɛde akyerɛ yɛto akaseɛ no so na yɛto so ɛwɔ New Patriotic Party NPP amanyɔkuo no emu dɔmfrɛfoɔ panyini ɛyɛ Henry Nanaboakye adodoɔ no a ɛfrɛ no Nanabi wɔde ato dwa sɛ ɛnyɛ no korɛ da sɛ wɔn NPP foɔ sɛ dɔmkuma no ba no dani onunyafo Alexander Afenyomakin wɔn bɛgye ne dibrɛ sɛ minority leader no ɛde afiri ne nsɛm ne nyinaa ne sɛ naano primaries a wɔn kɔɔ yi wɔn hunu sɛ yɛwura Afenyomakin adamfo paa ne Kennedy Japan enti wɔyɛ campaign ma no ma efutu hɔ no mokora no yɛwura Kennedy Japan edi nkunimu a flag bearer foforo yi a wɔn ayi Dr. Mahmoud Bawumia ɛma no wanhyɛ dɛ nya saa koraa ɛwɔ efutu abato mpɛsoa so nti wɔn hunu ne sɛ loyalty no kuredie bi ɛwɔ flag bearer no afa no ankoye enti saa de asɛsie yi a Kennedy ntimi anwi ni ya Dr. Mahmoud Bawumia na abedie enye den minority leader di bre no won begye afiri nsem eno ena na bi echirum se enye no kore won na kora nso ho da ye da se won betu na mo bi yete saa na adwuma Alexander Kwame na Afenyomakin waye se minority leader no eyade a eso amanyoko NPP ani pa won nye won adwene se won besesa no that the party is very happy the work is doing, how we put together leadership, members of the leadership in parliament.
parliament and how they are working. We are very happy with the work that he's doing. I'm not sure that the newly elected, knowing the kind of person he is and how he even spoke on the day that he wants the party to reconcile. I'm not sure at all. People are just running their own comments. But I don't see for definitely, but at least the national organizer and center spirit, that is never going to be part of his agenda. Entina na bi no amanfo adwala ne se ne MPs na wo de dada committees ahodo na no e wo mrase bedwam se saa kwan no na nkrofo bi esu se yemfa nye minority leader ne dia wo de dada committees ahodo ano ya wo mo kra de wo mo ba pefe mu be declare wo mo support ma flag bearers ni bi no ene ye wo mo so resume a wo mo de da committee na no te say ranking members no mo ne wo mo keka ho no ene ye wo mo so yenyi wo mo nyina mfiri ho no mo because wo ma bonte na ba ye ode kukom ya wo campaign na say wo candidate a wo pe no wadi nkunim wo abato mpeso so a eno nsesa hwe entina na bi kire mu say minority leader di bre ne de wo mo nye wo madwene say wo mbagi e de free owura ne nsem Abusia wasugusu a wutie prem tobra kase e SOMPA 106.5 FM ye ne yakase nyina eso na ye to asam no eso amanyosemu ene yegusu a yegina wopani wo kase yi e yopani a wono wasomade hye a wonom e wo ofoase ayirebi esemra hyebedwane kane no wayeso ani anu wotonkra efri omanya tena ye kase mu pa information ministry no wahweso owie ye works housing ye sanso de man ka ho onenyanfo kwadwo ponkono na asem na meken wakasa kire mu se ebra wonom hye campaign ase ewa bra na wa campaign gidigidi edema Dr. Haji Mamudu Bawumia na waton no dia ma delegate so wonu nkuto na wonu mususu se 2028 wo betumi edi MPP amanyokuo no akosa papa ama wo mo atimi edi nkunim na wonu adwumadene a wonu bo yenti wonya mu 56.48% no na ye wo madwumaden no nya fokodwo ponkroma e kasa kire mu sei de ehu behia pa ma amanyokuo MPP ene se wonu nyina betumi aye pempensuwa na nkro wose praye ohoi wuka bomu a emu na emamu yi ba ku ebu enti no enka bomu aye unity no enu na betimi aboa wonom na enye unity no so nko a na betimi ama MPP amanyoko 2028 wo mo win general elections no wo kire mu say se wo mo internal presidential primacy ya wonom ye se ekọ asumduemu ama bibia koyi a ema MPP amanyoko nya wonom adwene se enu na betimi aboa wonom ama 2028 wo bedi nkunim na mo mpempenso na nkro unity na beboa wonom na krokro mu no wose wo ka kire MPP amanyoko nyina ese sede be ya wono betimi aton wo mo nsam ama ganafo wo mo wa ya akono ama ganafo bio enu na sesei ehia wonom. What matters most is how we navigate the path. Already there are very clear signs that may I say the 5 contestants are keen on working together. I think a number of them, even beyond what you saw on the stage on Saturday night, have had direct engagements with him today and yesterday at home. I really don't think that the big challenge is going to be uniting. I really don't think the problem is going to be unity going forward. I think that the real hurdle that we have to overcome as a party is winning back the love and the trust of the people of Ghana. Enu ne betimi abu amanyokuo MPP wasora amanyokuo no opani okasa ye yofuase ya yirebi na hyebedwani onenyanfo kodwo pon enkroma Vincent eka ne din ho ne nsamni afe esono de na mu ene yegina gushegum ra hyebedwani wono akure ya se oba NPP amanyokuo num Dr. Adaje Beba Omia sesei wono na esi ahenefo na yi ne se wonkura franka mfa mpema mpene egwa maso no 2028 no the campaign no waka team no ho na yewra Tampoli wona na ekasai wose afi abana wo mkokoto MPP de no wo mo de toto 2024 ho a wo mekasa we no na mu awira mpa chese wuyi wo na free pade no so a na esi foforo so ene wo mo ye we ade ache wo mo ye foforo edididi so sa ate sa dabo ne nemma na sade wo se kan fa primaries no ho no wo de ye ntimra. This provincial primaries for me has been even more difficult than the 2024 elections, as far as some of us are concerned. Yeah, because you see, the work that Dr. Mahmoud Bawumia has done for the party, and the fact that he is the most, the last time I came to this studio, I mentioned the fact that he is the most marketable candidate. The MPP party is very human being, by some different reason. It sees, it takes, it feels
the party people know who should be our next flag bearer. So naturally, the person becomes a punching bag for everybody, but the party people respond to it. As we speak right now, party people know who in all of these things, who they think should be our logical next leader. Because in the course of the campaign, here these things come. And no, Yura Tampuli. Ewi anu wa mananso Hassan Kennedy ho. Anu was say so obebo obi abaso a. Kwa udi share Dr. Brian Champon, obebo na abaso pa say wansimuntem nanso ba bia wo pem duriye no. Wa bamu de edi kan wa ye we kire say kese pa de nanim. Na no so wo kan say. We used to have one formidable period, and then we have every arrangement that we could do to contain them. But now, as you are containing one, another is coming with another strategy. So we are focused enough. So naturally, we lose, sight of a few things, and that is the truth across the country. And so, as far as I'm concerned, the real star will be Ghana Championship. But I'm really intrigued for the first time now, coming this strong and captured as many votes as he did. Tells me that the election was even much tighter than we anticipated. Eni a wuti ye ni mfoni e yetwa go Facebook no so no Yura Hassan Tampuli wono ene yeguche gumra shebedwani Dr. Baumia ene NPP Prime Minister wo mokoyi ho nkomo na wadibie Ensemia emu Dr. Brian Champon ne campaign team de abetu dwa se wo hye numbers ahodo ya wo munyaye wo primaries no emu a wo mu egidi se eyade anko betimi enyama na borosa senka breba mu ema wo mu de ye wo mu campaign no a na kasamafo ema campaign team no eye pious enam hagide wono ene kasa no wokire mu se wo bobo emma so no na nipa bi kasa ohwe numbers ya kwama Dr. Mahmoud Baumia pa ne de ne wo mo aka no de ya chagu wo so na ya tuatua sika de ama delegate fo ni bi se wo mo nkonkoto aba emfa ma wo mo favorite candidate en wo kire mu se obi ani ho a wo tua sika bi ama wo bia na numbers a Dr. Brian Champon kra no wonyaye no enipa bebre kra shock wo mo sanse na wo madwene enna se wo betimi anya sa numbers no wo so ebe no an wo mo de ye campaign no kra sua because message ana Dr. Brian Champon wokita no e very solid miaya wotimi ko ye campaign ni na wotim se numbers no na e yade a ehye nkuran na miaya wantimi anko enam ebrint no nam so e ma numbers ne kra no wo mutimi anya dodo so wo se results na bere nyina wo mo de wo masom akomapem. I thought that at the end of this year would have been a decent time for the elections, would have given our candidates at least 2 clear years ahead of the general election. In the decision of the National Council to hold the election on the day that it was held. So even though I would have personally preferred another day, we accepted the calendar, but that does not mean that it did not impose any limitations. We did impose some limitations on us. Pious enam hagide wono ne kasa ema Dr. Brian Champon ne campaign team. Ebusia obofo ne de nam eho apaso abaso ba ho nso no na meja paye na MPP amanyokuo mu wane mu aba wane mu to ye mu nsam enu amu ne da so ayegina na owura Musa Dankwa o poster wasanso ayopani kwankyerefo a wada Global Info Analytics ya no wase wade hwehwemu bi akoso wo MPP amanyokuo nim na wase ebinmu ka unity said onyafa kodo aponkono maka ye sa ehia enkabom wokuo nim na nya se enkabom ne nkuwa so na be mu mawi ni 2028 January election no owura Musa Dankwa say unity no ebekọ yie no wakohwehwemu no wahu se unity ni dia grassroots fo no wanu mu a wo fom awo MPP amanyokuo mu no wamu ni problem kra na ni nyina egina esoro hofo mpanimfo wamo ewo ekuo nim na wase grassroots fo best wo hamu chichemu abu pen do wotwe 88% ana wanu de wamo se unity ni de wamo agidi esen kabom eye adwuma ewo kuo nim na so esoro hofo no wonu so mpaka se etwetwe komo wura Musa Dankwa nsem ni. Polling data shows that about 88% of MPP delegates are hopeful that there will be unity in the party. That's the grassroots. The problem is not them. The problem will be at the top level of the campaign. Once we are able to reconcile them, I don't think there will be a problem at the bottom. Now, moving forward, how do you do that? What role does Ken want to play going forward? What role does Brian want to play in the campaign going forward? They must be seen to have put a sense of unity above everything else. For where MPP is now, they
wouldn't need any division in their ranks to really face the NDC going forward. I believe and I sincerely hope that both camps would do that. But what sometimes you get to feel is that some people around Ken's team are a lot more. Opani wakasa ye aye owura Musa Dankwa wono ne pani kwankyerefo a woda Global Info Analytics ya no wono anaja wono tu abawie wase Brian Champon ahwoke ne papa sanse wono ne hwehwemu a woye no ohu se obetimi anya set percentage na so se de ba ya ne de wa woso ba bia eno asanso aye hwehwemu afa unity ya wachire mu se 88% ya wo mo ya grassroots se unity e de bibia e wokuanim kama na so ehwere ho. Ene unity kuro ya ena wono ma ye adwuma e wosuapon ahodo wo ma ye unity na sa unity a wo ma yo ni nyina ye se wo ma ka won ho abom se wakatu asem ne ma binum nkoye ne se honti wo mo de won ade egu fom na we no wo mo se sa entiase a wo mo nti won ho ase nyina fair wages and salary commission for wo mo ka ho bi kane wo mo hyehye bi emekoko wie no wono mo kai pa se University of Ghana kura yaka se wo muntu aka no wo mo hoto akatua no ka se enema binumu enya ntoto ye nti wo mo ye awie nenso de wo mo hunu ne sei you have for ne UDS for kra na kane no wo mo nya meka ho no ene wo mo de nyina akọ nenso adadafo no wo mo de ma ne se ho nti wo mo kasa union ya sa aka bio se efiri se wo mo de nafti GIL ne GIJ mo ebeka ho University of Media and Art Communication Unimark mu nyina yede wo mo ba beka ho no kama ye se de se wo mo yo wo mo nya nyoye na se enyamba mu sa free 2024 no ho a besi sa abiri ade a wo mo hu sa aban tie ene se ye nkwa adwuma bio abira adwuma nso da ho ye se wo mo kokoyo eno na bema waye wo mo hiade ene nti wo maka won ho abom se wo de won kukunu won kaka egu fom enya de a wo mba ye adwuma kosi se wo mo adwuma na wo mo ye na katuasem enema binom ene ntinka mu bi ebetimi atoto ye. SOMPA 106.5 FM Accra esuniye ye toaprem to brekase bono eso omayi sofo ya wo shapumdin ensem so eyononyamfo kwabena minta akando ye kasei wahye se aban atan ya hodo ye ya pomdin asoye ye wo timantemu nyina no wo mo hwere wo tototo niema baby abotu no emu aluzu nyina wo mo tight said ye be ya pomdin ho nsem healthcare delivery no ebetimi agina brane e wo mantam no emu na ministry no technical advisor Dr. Koku Awuno wono ene ye de saa adwumasono yi asi na pampam na wo kire mu se workshop bi ko so se wo mo tototo niema wo mo hwe se de adwumadi ahodo e koso e wa yaresabia e wo otimantam atiapete na saa 2-day Ministry of Health retreat no ase nkasaye mu no na kwabena minta akando ede ato dwase mensini krachefo ne maba wafo ewo otimantam nyina no esese wo bia hye se aban ayaresabia bia ewo otimantam no won be pe cleaning services ede ama omo sanse no kwasem bia ya ye kokogye ayarehwe no obitimi kɔ hɔ no wakofa yare foforo de abafie esansa hunidie hu nsɛm no ya na enye obekwa ya sabia theater OPD eho basa na air condition ensu asone na atenia ba befa baabi no omanfo atietem kyese sabe eniema enhye nkuranko a ena ekoso wo ho enti no wose wo ye DC anasa wo ye MC ya esesa wo hwese wo mbehye dape cleaning services ediama public hospitals a ewo otimantam nyina enu achi se aban so esesa wo ba mu mfidie ni akade bi ebetimi aboa ama pomden nsem etimi agina brania aban behye na watu sana mono yentie. So since yesterday, we've had a very warm reception, trying to find solutions to turn the things, the outcomes or the narrative around. As part of that, I have instructed for a committee to do a complete and a comprehensive audit of the whole health facilities in the region. And quite apart from that, we realize that health professionals do not accept postings into this part of the country. A typical example is the fact that in 2025, we posted about 25 medical doctors, and as I speak to you now, only 2 have reported. So we decided to come down, engage all stakeholders. The challenge is such that no one person can sit anywhere and prefer solutions to the challenges. And so since yesterday, we've been engaging the major stakeholders, the chiefs, the health professionals, the MPs, the DCs, the regional minister, all stakeholders within the region to find solutions to these problems.
ene ya yikotie sesie yi eye kwabena minta akando wono ene soafo wo hwe apomudin ensem so apomodin semu na yeda so aye ginayi na Ghana Health Service me kire abadwumaku a wonom ehwe apomodin ho ensem so wo mayim wo mo na de krata bayi wo mo se mpox yade ye fra no enre empompo no wo mo kyerem se yade yi akwakwa ese bora soja ehwo abehu se ayanofo kakra ehwo no abehu ane se agewom ehwo no mo ana bo se wusie enkakra krafim onso na atadin ubeka se jani ase ekone kwatiem hwe wo mo kyerem se ne de fofora kura cases ya wan ma record aka ho aya mako edumiensa 13 new cases na empenifo ba mani akire mu say 13 new cases no ababeka ho ama jump to 993 cases mu say January bosomi no ne da na etoso aduonunum 25th January no ana wanam record new cases ni nyina na omu total ye na ni nyina akwakoye 993 no na empenifo obokoko ya wamu akire mu say Ghana adehye yenhwe na sede ya hohoro yensa ye die ho ni yie no yenhwe mu kena kane na COVID-19 ba ye no wushi obia no obo eye nose mask yibi wo bia wo hye nensa yanda running water soap ka ho na bebia ekoyie ni atete yentam ni die ho ni na COVID-19 ko ye no kame ase ya to sa ne mani nyina jeje mu wo sesa ya die yi wo mu asabi wo mu nya bi ntentam aye wo bia wanya bie na wonum si wanya bie na wobegati closer to obi a woni bie wanu kyerem se ne obefa ne easy kra Ghana Health Service nkyeremu ebio se wobbe srada se ebia osode anopa na uti yo ya ahohye test si so ntentem afewu se aya ohonam babi etumi ya wo ya ubewane se bibia kwakofua ebia okon ho babi ana wonfi bibi fua ho awiase obehu se ebia rashes bi egu by heart ya wanu mu kire mu se menko bia drugstore anas over the counter nkotwadru ben ayasa bia benwo na wanu mu hwe esanse aya symptoms ni bia sa enri pompoi ubetumi anya bia ni ehwehwem na etumi abode hye a wonu wo menya encounter ni nyina so ho ban na wo mo anya yade bi wanu mu toto sra empanimfo se sadia yade yi ekamia yese yafa yani nkoso yie ya yetu nneoma jejemu ba ku mienu miensa na anya adehye na ne krakra mu no wo mo sei sadie enipa nson efri mu no ne nyina ye empos yade yi eno de remaining 7 na foforo bia enti nananom onse don ka ho enti yade no mo kyem se wo mo hu ntam a early detection no eno na timi boa ame etu ase sadie be ya foforo bia enti nananom onse don enka wa krata yi efri Ghana Health Service ya yada ne eche wo sompa so e de asomo ebusua ye free Ghana Health Service mu a ma yenwura wo mai asankan kuo ba kon efre wo mu GPRTU wono maboboa no ene se adrafo bi ewo ho anu wo mo bo short ama adwuma no se bi aye nkatebone abefra nkatepam mpanimfo etwa abaahwe anu nyina no ebino ndo waso aye wo mai wo mo ntese dogo bi nu abe enti waya ma aye yi nsuru mpanimfo se eye wo anu wayo GPRTU fo na kan wo ho abom se wo mo ma wo bi mfiri ba bi mfa na birekire so no ema bo wo ndwa nsuru na awia ko kasa adrafo ne de ase wo mu nyina enti Eric ni asrifiaye wono say oniado GPRTU onna ye welfare chairman wo maka won ho abom nipa dunso amo ya drafo ya so won pan chi a sa short a ye chinchima passenger fo eje won sam sika ne bi na wo moyo na wonya adaje kire de esiye operation regional operation be extending akọ national miamia nyina sanse commander no national commander ye use no e greater Accra say na ade na drivers ne ye no ebrofo na ya finance wa enya ade a omo bejai na e be sere passengers no so omo ngwa yen ene a woti ye no wono na akọ GPR2 adwuma no mu a wo ye onuado GPR2 wo mo welfare chairman wono ene di nkomo yi yeko enkranza na odumja adwumakuo no mpanimfo bi ye free enkranza fire station womo ekoye ncheche sonko ema adesuafo ni achecherefo a ewo fiaso MA cluster of schools efa ekwan a womde womo abrabo befa so sede beye gyahehye rough ene sede kekeke ho no enya de se ebi ebetimi akoso na wabra nkomodie no ekoso no Thomas gu ire wono ena oye penyi kasamafo ema odumja adwumakuo no a ewo enkranza ho wo kyerɛkyerɛ mu kakra eniema hodo bi a wo mo hwɛ animu se
adesuafoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ no wɔn bɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛgya hyehyɛ rough no ebi ntimi ɛma mpɔtamu enkyerɛkyerɛ a yɛde brɛ fiaso cluster of schools na ejina nneɛma a yɛyɛ ɛwɔ yɛfie mu ɛne yɛmfuo mu a ɛdi gya hyehyɛ ɛbrɛ yɛn yɛ center on deɛ ɛmmɔfra ɛyɛ ɛwɔ yɛfie mu anaa dwumadi a ɔmudi ɛwɔ yɛn mmɔnten so ɛne yɛmfuo mu a ɛde gya hyehyɛ ɛbrɛ yɛn saa nneɛma a yɛbobɔ so yi ebi ne nkɔlaa a ɔmode matches ɛne lighters ɛdi agorɔ ɛwɔ fie sɛ ɔmode bɔ nkuro anaa sɛ ɔmode matches ɛdi agorɔ kɛkɛ yɛtoa so koduru ɔmo a ɔmudi awofo akyi ɛkɔ wuram sɛ ɛyɛ afuom ana ahayo dwuma a ɔmudi eja edi wɔ wuram hɔ a ɛde atoyɛ nkyɛm a yɛfrɛ no gya hyehyɛ ɛbrɛ no ɛna afei nso dwumadi a wɔmudi ɛwɔ fie sɛ yɛsosɔ nkanea si so yɛsosɔ mfidie si so yɛasɔ adeɛ bibi te sɛ candle anaa sɛ coil a yɛamfa nsi bia a ɛsɛ fata sɛ nkɛyɛdi si ɛno ɛnam so nti ɛde atoyɛ nkyɛm a yɛfrɛ no gya hyehyɛ ɛbrɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ mmɔfra wɔn pɛ fifimu paa Eni ya yekotie sesie yi eye kasamafoɔ ema odumgye adwumakuo no ewo nkranza empotem ho na wakyerɛkyerɛ mu no Owura Thomas Goy na amaneboy teacher Obi eye SOMPA 90.7 nkranza ene de bae Ebusuya yeto asɛm no ɛso na otimantamo ɛhɔ ɛna yɛde wutu fa akɔ na wɔhen kɛseɛ ya wɔte adwa so ya wɔyɛ overload ɛwɔ ɛyɛ chonke traditional area ɛyɛ dasebre atamafo wiese Kwame Bonja ya woto so mienu wone ononyafo kwabena minta kando ya wono wohwe apomuden ho nsam so ewo mayim yo sanso eye dwabosom na hyebedwani wone na dinhyemu na eye dasebre atamafo wiase Kwame Bonja ya woto so mienu overload de ma chonke traditional area ede ato nanim se adehia wone mo wapotam sebi ensuo ho akwa atwe de ama wone mo pa sebi ayesa teteba wone mo kiremu se untreated water ana wano monom ensuo ni yanya ne hwe nti ubehɔ di ebi atafom baabi ɛno kra firi wɔsom yɛn ɛkasa no ɔtwe bi ma yɛn Womo hwehwe no no ewo bo pepem na asanso asomade hye no na asom wo mu yie na entaso nkonante ne sa hunti no wono ma yen hyehye se eka no be se wo ha asase wo mo de yesa adwuma no a na adoma boa ma sa 24 hour economy hyehye no kura etimi awie mu die na de amo ne danta na busua won na ehunu ba bia ne tokwanda nkasa obetimi a kyerɛ yera eko okyerepani wo kyerɛkyerɛ mu sei is that by the end of the year, everything school feeding, with the exception of fuel, angwa, and other few things, we expect that. In fact, I understand that the concept of school feeding is to be able to, patronize the local made food stuff. That is buying from the local market. And so that has to be harnessed. Indeed, if you do that, it means that people are going to get work to do. There are things that we may have to import, that's like oil and tin tomato and what have you. But then if we are growing fresh tomatoes, why not? We can use them. Now, if I'm going to get 50, as according to the school feeding coordinator, the 50 can supply, 1,000 people for over a month or two. So I think that by the end of the year, we're going to start cultivation of vegetables at the down south and ensure that we give them fresh. And I said earlier, contemporary and other things will be available in 3 months. We ensure with the plantain and other things, we ensure that we feed them. The target is to feed the school feeding. That in that way, we are going to ensure that what they produce will be nutritious and then the cost too will be managed, and that they will also be able to give them enough food to eat. Yera akwadu ama o kyerepani emfimfiri mantemu so afo no na ate se wakasei abusua endpoint homeopathy clinic kase wokutaye mu ne yesomwo menim yade etew so yade kwa wo munya no aduro emfa ntu yade na se sempo kase no na achinchim akwa wo mutumi sa atenetene no enti kan hokɔ wo mo lab technologist ya wo munnim de ewo adwumanom esanse lab technician fo no wi a wo mde koma technologist fo no safoi na Dr. Dubuaten Dr. Kwaten wo no mo ye adwuma enti fa ha akoma wo shell signboard spenters kwano so won mo ho ye adwuma na krono abohia asantemamu so onya kona wo mo hwe owie ni yedom kasa wo yade etew so no malaria enkasa wo de onenam ho a bra dokota hwe wa wie no oba beto time heba mixture na nonnom eno de wo ma ye hwehwemu ahunu se malaria duro tatahwe
wo de anya wo a wo gi na wu no wo besa asori afi wunya se upono so na anom ne bra no a yare ne ntime ma ho ba ko bi ka ho ye frɛ time hh ba mescha na me de secret ewo mu no esan se ma no pe eno na amoma hu se ye papa me booster ema wa ho ofe ne yi adi sei na obo we de nso ma ba bi eto nro bia ebi wo ho ya na wakwa akwaji bi so okọ na age capsules na emfa nso bi anom fa kasa na kira mineral water fanom esan se ensuo no yetimi sesa nyare wa pi frim unya typhoid unya cholera pe na chese obi bibi akọ waduane mu ananse wunsuom eno nso ebekomu no ebia na agya sutini yeteretene na atene obi ade na de bewura otaapo nom na so kasa de de ne sensufin betimi ewuram state of the art technology na wo mo de adada so awiei wokutaye mu wone ma mensa no boafo a promasid of ayo na ebo ankwan abomu ama aye de efre no onga no wokutamu bi ene ye dan ye hutia waba aye ba ye de wo kwa ama no ne menkwansa to me jenya oba ini peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Jamvita ye de milk papebi ni nutrivi aye ye nkwada eduania eye de na ahodia ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni for swini mofrase Jamvita gumo do bebre Jamvita a delicious way to grow FDA agi edwedie yinkrato yato Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia na eye Endpoint Homeopathy Clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby na ajuju na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra Endpoint Homeopathy hu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy hia ena akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintes bebre fa ne share signboard no huduro na obusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebechiro for Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua TV Emma Aketuapa mpa yekowie kase no ewo US mino emu na mampani Donald Trump edi atu dwase ye nimusam ne yekoso ewo Russia mampani President Vladimir Putin enafe Ukraine womo President Volodymyr Zelensky womo mienu entem wose saa ade no a eda womo ntam ne de eye tan bi a yeso anokura enye yi no woso wono wobeye US president yi anama ahodo bebre no watu womo anu womo ko ama ahodo anantokwa da womo entam nyina watimi ahye asiesie dodo no a nanso ase Putin ni Zelensky die eya broso enti wose we ne ye hatred bi a eye so tremendous chese mu oduro no anu ohye enti wo hye atoto niema wose wono de wawe ata so se wobeye adantam agina mfimfi se de beya womo mienu no wobetimi asiesie womo ntam. A lot of things are happening. You have Iran and you have Russia, Ukraine, and you have the Middle East. We have a lot of things going. A lot of problems were here for a long time before I got here. We settled 8 wars. I think we're doing very well with Ukraine and Russia. For the first time I'm saying that. I think we're going to maybe have some good news. We're losing 25,000 people a month are being killed, and that was 31,000 last month. Kids, the parents. It doesn't affect us in one way, but in another way, it's 25,000 souls that if I can solve it, we're not spending money like Biden did. He gave $350 billion away. I make everyone pay. And the United Nations, they're a little bit involved. But if you take a look at what's happening, the countries of Europe are paying us for the weapons. So we have NATO paying, we send missiles over there, they pay us in full. It doesn't cost us 10 cents. And we make money. Mary, can you imagine 25,000 to 30,000 people a month? That's like a stadium full of people every single month. I was blessed with something where I can get these things done. I thought all 8 were going to be more difficult than this one. I thought my relationship with President Putin would give us a much easier road, but there's tremendous hatred between Zelensky and Putin. Tremendous hatred. I mean, it's a shame, but it's taken longer than we thought. I did call up President Putin, and he's agreed. He's put it out too. They have the same cold wave that we do.
enti eno a ene wachire mu se ha dwene nam santo kwa ni menteme ho aso hwe nipa afiri mu a ade bi a ha dwene nti sese wo mo hwe se de be ya somdwe ebetimi aye adwuma ewo aman mienu no enteme no so na ye gina na awie nsema hodo aye boaboa no sepremto rekase bo ede be som wo SOMPA 106.5 FM Accra na etwa ye kofa ya affiliate hodo a ewo Ghana hafa na ba bia kumase SOMPA 93.1 na bi kofa SOMPA Tichiman Sunyan Kranza Doma Infinfi Mantem Kingdom for Fam Facebook YouTube ni nyina ye ko honom ede bre mu Kanesh Urban Radio 4 FB na fe ye website no so www.sompaonline.com honso ko betimi enya bi na wakenkan in case why late na kase bon wentimi enya bi entia ye de aseda no ema endpoint homeopathy clinic na enyumaku ahodo aka womo na so yase na ewie ye de ensem no ebremu midin ede adwoa asare mene ABENA ADEPA Kofi enafe triple A man ejapia APAM DADAA ye kone